أصغر المشاهدين في كل مكان، وها هو وفد الشرطة يصل إلى عين المكان للإدلاء بآخر الجديد عن ما يجري من هذه التحقيقات والحادث الفظيع الذي حدث وروع ميسيساجا وعدة أماكن أخرى today. Good evening. My name is Constable Heather Cannon with Peel Regional Police. Thank you for attending this evening. We will be providing an update to the incidents that occurred today. We have 4 speakers this evening. We have Chief Duriapa from Peel Regional Police. We have Chief Raymer from Toronto Police Service. We have President John Reid from the Toronto Police Association. And we have Chief Tanner from Halton Regional Police. I would like to advise that we are providing an update and we are not taking questions at this time. So I'd like to invite Chief Duriapa to the podium. Good evening, everyone. Thank you for joining us, and I appreciate your patience this evening. My role will be to provide an update on the sequence of events that have brought multiple jurisdictions together, and have the opportunity to introduce some of the other speakers this evening. Let me begin with the sequence of events. Today, the 12th of September, at approximately 2:15 p.m., a Toronto police officer who was training in our region, the region of Peel, stopped in the area of Argentia Road and Winston Churchill Boulevard, and while on lunch break, he was shot in an unprovoked and, may I say, in an ambush attack, and succumbed to his injuries. In the same incident, a second innocent victim suffered life-altering gunshot injuries and is currently being treated at a trauma center in the GTA. Peel Regional Police officers immediately responded and received information that indicated that the armed suspect had fled the scene in a dark-colored Jeep Cherokee. Due to the exigent need for public safety, Peel Regional Police released images of the suspect and issued a provincial alert while they continued to search for the suspect. Shortly after that, in Halton Region, in the town of Milton, Halton Police received information of a shooting in the region which resulted in 1 deceased and 2 additional injured. We believe that this was the same suspect who was involved in the shooting here in Mississauga. The suspect then fled the scene and was located in the city of Hamilton, and as a result of that interaction, the SIU has invoked their mandate. We, as an entire police family and the community that is behind us, extend our condolences to the families and the loved ones of all that have been affected in today's tragic events. Our thoughts are also with the family and our colleagues of the Toronto Police Service and the officer who lost his life. With that, I would like to introduce Chief Jim Raymer for his comments. Thank you, Chief Duriapa. It is with a profound sadness that I announce the death of Toronto Police Service Constable Andrew Hong of Traffic Services. Constable Hong was 48 years of age and is a 22-year veteran of the service. He was in Mississauga today participating in a joint training exercise with officers from Peel Regional Police and York Regional Police. The details of his murder are the subject of a Peel Regional Police investigation, and I am working closely with Chief Duriapa to determine what exactly happened to our officer. I can say that our preliminary information is that Constable Hong was shot at close range and died at the scene. Peel Regional Police have the full support of the Toronto Police Service with their investigation. At this point, I'd like to have Chief Stephen Tanner from Halton Regional Police provide short comments as to the Halton aspect. Thank you, Nish, and thank you to our media partners and members being here on this extremely tragic day. Within less than an hour of the incident here at this location, the same suspect and vehicle appeared in the town of Milton. 3 individuals were shot at a business on Bronte Street in the town of Milton. 1 was declared deceased at the scene, 1 is in critical condition, and 1 in serious condition. And as Chief Duriapa, Chief Raymer,
And John Reid said, "Our hearts are with the members and families of the Toronto Police Service and the friends and family of all of the victims from today's tragic situation." Our investigation is continuing. We will certainly have further information in the not too distant future. Members of the Halton Regional Police Service did engage with the suspect later on this afternoon, and that is now a subject of a Special Investigations Unit investigation. And of course, as you know, we are unable to comment on that investigation. We'll look forward to the SIU's continued investigation and closure of that file, hopefully in the not too distant future. Thank you. هكذا كما رأيتم أصدقائي المشاهدين في كل مكان انتهى هذا المؤتمر الصحفي ولكن بدون أي أسئلة من الصحافة. كانت هذه هي المعلومات المتوافرة فقط حتى الآن. سوف يتولى بيل بوليس ريجن التحقيق في هذه الأمور بالتنسيق مع أفرع الشرطة الأخرى. كانت هناك أنباء قد ترددت في وقت سابق من النهار عن أنه كانت هناك أكثر من إصابة لأكثر من بوليس أوفيسر، ولكن كما ورد وكما أكدت مصادر الشرطة أن الإصابة كانت واحدة فقط كما رأيتم، ورحمه الله ضابط الشرطة المتوفى الذي كان في مهمة تدريب ثم أتى إلى هنا. في هذه التدريبات يأتي الشرطي راكبا الموتور بايك وبيوصل إلى ميسيساجا علشان يتدرب على كيفية ركوب هذه الدراجات والتعامل مع ظروف الطريق والطوارئ والحوادث وخلافه. يقف هنا في هذه البقعة وراءنا حيث يوجد تيم هورتن في الخلفية ليحصل على قدر من الراحة وربما قدر من القهوة، ثم يواصل رحلته عائدا. ولكن يبدو أن هذه الرحلة كانت هي آخر رحلة في حياة هذا الشرطي صغير السن الذي هو زوج وأب وابن، وكان الجميع يشهد له بالكثير من دماثة الخلق وحسن السير. ماذا حدث وكيف كانت الملابسات وأيضا كيف تعددت حوادث القتل ما بين هنا ميسيساجا ومناطق أخرى، هذا ما سنعرفه ربما غدا عندما يكون هناك أنباء جديدة من قيادة الشرطة سوف تطلعنا على التفاصيل. ولكن حتى الآن التحقيقات جارية، تنسيق تام، وبالطبع حزن على فقد هذا الرجل أو الشرطي. هرب الجاني في سيارة جيب سوداء. تم تعميم هذا الوضع على كل جهات الشرطة التي انتشرت في كل مكان. أتت قوات من تورونتو، أتت قوات من ميلتون، أتت قوات من هاملتون. بالطبع بيل وميسيساجا تم التعاون في كل هذه الأمور، ولكن الحقيقة والفاجعة كانت واحدة، هي فقد هذا الشرطي لحياته. ويقال أيضا طبقا لآخر المستجدات أن كانت هناك إصابات أخرى في أماكن أخرى، ليس فقط في بيل ولكن في هالتون أيضا. هذا ما سنعرفه ربما على مدى الساعات القادمة، أو قد يكون في الصباح الباكر أو قد يكون ظهرا. هذا ما لا نعرفه حتى الآن، خاصة أن كل قيادات الشرطة كانت في هذا المكان على عين هذا المكان. نحن هنا في أرجنتيا أند وينستون تشرشل بالقرب من 401، وربما هذا ما سهل هروب المتهم. أخذ الطريق 401 ليتجه ناحية ميلتون هاملتون حتى يتفادى الشرطة، ويقال أنه اتخذ أيضا 407. كان 407 أعتقد طريقه للهروب، مما أوصله في خلال ساعة كما أوضح ضابط الشرطة إلى هذا المكان الآخر، حيث تمت هناك بعض الأعمال وأعمال العنف والاشتباكات، وانتهى هذا الشخص نهاية درامية. أين انتهى؟ لقي حتفه هذا المجرم قاتل الشرطي، هذا المجرم لقي حتفه أين؟ لقي حتفه في المدافن. سبحان الله. هذا خالد سلامة على هوا تورونتو. تابعوا.